ये जो प्यार है ना, इसको अपना इंस्टाग्राम के फीड पे डालने के लिए मत करो, एंड डोंट गो ऑन द लव लाइक द वे दे शो इन बॉलीवुड. Everything is glamorized in today's world. Love is the most strongest and the most beautiful feeling. You know, when you go and meet your friends, they say that अरे नहीं यार, अब तो गया, अब तो ख़त्म. ऐसा नहीं है. अगर आप अच्छे रहोगे, आप सच्चे रहोगे, आपको बहुत अच्छा और सच्चा पार्टनर मिलेगा. डोंट डू इट बिकॉज यू जस्ट वांट अ पार्टनर. डू इट बिकॉज यू वांट टू ग्रो एज अ पार्टनर. बारिशों सी आती हो तुम, ठहरो जरा, बैठो न तुम. बारिशों सी आती हो तुम, ठहरो जरा, बैठो न तुम. सर से पैर भीगे हुए और कोई नहीं, बस तुम और हम. तू पास तो अपना सा लगे, ये सारा जहां सपना सा लगे. ये बारिश का असर या फिर जादू है तेरा, न होश न खबर, न खुद पे काबू है मेरा. बूंदे भी करें कुछ ऐसी साजिशें, तू साथ हो अगर तो हंसी ये बारिशें. ये बारिश का असर या फिर जादू है तेरा, न होश न खबर, न खुद पे काबू है मेरा. I still remember Nikhil, something he had told me 3 years before. Let her give 1 year of her time, because she's just 20. Let her give 1 year of her time on YouTube. Auntie, you see Shanice after 3 years. She'll grow so much that you'll be proud of her. And it is proved. Whatever Nikhil spoke is almost come true. And today I think she's very happy. नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के. छाप तिलक सब छीन ली रे मों से, नैना मिलाई के. I like me better when I'm with you. I like me better when I'm with you. छाप तिलक सब छीन ली रे मों से, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के. So love is never in like first sight. It's always in the experiences. मतलब आप जितना एक दूसरे के साथ रहते हो, जितना अपने आप को, अपने पार्टनर को ज़्यादा समझोगे, like in the bad times, in the good times, you know, happy time में कोई भी आपके साथ रह लेगा, but it's in the bad times where you see that how much you love the person. So with me and Nikhil, I've seen Nikhil in his worst, and मुझे पता है कि I can handle him in that, and I love him when he is in that worst state. मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता है, and same way when I'm in my worst state, Nikhil always loves me. So I think love is in loving your partner in the worst side, not in the best side of love. छाप तिलक सब छीन ली रे मों से, नैना मिलाई के. छाप तिलक सब छीन ली रे. Nikhil, I really love you so much. Thank you for just being there with me when I did not believe in myself. There were times where I was totally broken. I was like, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में अभी. But you came, you held my hand, you walked with me,
and you're making this life worthwhile. I always tell myself कि अगर तू नहीं होता तो मैं नहीं होती. It's just like that. 2016-17 में जब तूने साथ दिया था, मैं समझ गया था भाई अभी इतने टफ सिचुएशन में अगर साथ दिया है करियर वाइज और जो कंडीशन थी, तो लड़की की ज़िंदगी भर साथ नहीं पाएगी. तो मुझको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझको कभी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ स्टॉप टेस्टिंग माई लव. आई लव यू. अभी और कुछ नहीं कर सकते. And he's a person who understands the relation so much कि वो शैनिस को इतने अच्छे से रखता है कि उसको लोगों को खासकर इंडियन जो हस्बैंड है उसको सीखना चाहिए कि कैसे एक लेडी को रखना चाहिए. और निखिल और शैनिस टुगेदर इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. Janice, how are you feeling right now? I am feeling so excited. मतलब मैं पूरे लाइफ रुकी थी कि मेरी शादी के दिन आनी चाहिए and today it is and I'm like is it even real? Somebody pinch me. मतलब मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं ये बैंगल्स पहनूं. जब मैं छोटी थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि I'll marry a Punjabi boy and today my dreams have come true and while I was dressing up I was like मेरा सपना पूरा हो गया. This is it. I feel like the bride. I feel like this is the best day of my life and I'm very excited to walk towards Nikhil on the aisle. मुझे लगता है I'm going to get so emotional because I love him very very much. पल फरियाद करूं, पल पल याद करूं, पल फरियाद करूं. आजा रे साजन साजन के दौर बिना सुना मन का आंगन. आजा रे मोरे साजन 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 के दौर बिना सुना मन का आंगन. Today Shanice is getting married. Still I'm not in a mood like Shanice is getting married. Still I'm thinking like my daughter is still with me. And then these functions are really going on. But I don't know. The day she will be moving out, how I'm going to react. Because I'm a very soft-hearted person. I never show anybody my tears. I never show my pain to anyone. I'm such type of person. But I'm very happy that she's getting married to the person whom she loved with the bottom of her heart. दूर जो हमसे हुए नैना सुर्ख भये. When Shanice made me meet Nikhil for the very first time, मैंने तो उसको देख के बोल दिया कि भाई पटा ले. तो बोलती है तू पागल हो गया है, हमसे फ्रेंड्स है. मैं बोला देख एक दिन आएगा तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मुझे बताना. तो मैं उसको हमेशा चिढ़ाता था पटा ले, जब भी निकल आता था पटा ले. और आज इनकी शादी हुई है. आई एम रियली हैप्पी. गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू. वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड होप यू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रंस.
Promise, all the promises I've done to her. The one promise I'll tell her that till the time I live, पार्टी में चली गई, मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो शायद की तरफ we are doing good. We fell in love. I proposed her. I waited for very long. ये सब चीज़ जो आज हो रही है 2021 में, ये 2017, 18, 19 में भी हो सकती थी, लेकिन love is all about being patient. Love is all about being focused, and love is all about understanding. She completes me, and I think I complete her. Looking at the diamonds in your eyes, shine in the pale moonlight. We've come so far, looking up above into the sky. Everything just seems so fine. This is our time. Into the night, I feel alive. At 59, when we feel young. Have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Yes, we will. Yes, we will. Since it is your right intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. I, Nikhil. I, Nikhil, take you, Shanice, as my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, sickness and in good health. I love you and will love you forever, rest of my life. I, Shanice, take you, Nikhil, to be my husband. I will be true to you in good times and in bad times, in sickness and in health. I will love and honor you all the days of my life. Shanice, take this ring as a sign of my love and my fidelity. Nikhil, accept this ring as a sign of my love and fidelity to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I now pronounce you as husband and wife. पता नहीं यार कितने दिन चलेगी आजकल की रिलेशनशिप. It's been 6 years now to that day, and finally they're getting married. I feel so good that my friend is getting married, and Shanice is such a wonderful girl. She has just kept the relationship in such a beautiful way. Both of them love each other and care so much. It's a perfect jodi, Ram banaye jodi. It's like perfect, both of them. I wish them all the luck for their married life, and God bless them. Pope, bishop, priest and religious, and especially the celebrants of the nuptials of Nikhil and Shanice, that they may lead and guide us in search for peace and joy, and help the faithful
to be rooted and fruitful in Christ. We pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. We pray for Nikhil and Shanice. We thank you for our parents who lovingly nurtured us and made us what we are. We thank you for our brothers and sisters, friends and relatives for the support that they have given us. Lord Jesus, we invite you to be the master of our family. Help us to be for one another a gentle lover and a generous listener. Help us to accept each other's shortcomings and control our anger and frustrations so that we stay true to the vows we have made before you today. We thank the choir and all those who have sang and made the celebrations so meaningful with their singing. We thank you, Lord, for all the other blessings. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग थैंक यू वेरी मच आप लोग हमारी शादी का हिस्सा बने एंड खाना अच्छा लगा तो ज़रूर बोल देना एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर नॉट पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड द वीडियोस बिफोर माय व्लॉग वेंट आउट दैट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क मुझे लगा नहीं था ऐसा होगा और आप लोगों ने किया बाकी तो व्लॉग देख लेना चल First of all, thank you, Father Daniel, for being here. It's a pleasure to have you. And thank you everybody for coming here. I mean, all of you guys are the most closest people to us. And that's why you guys are invited to our wedding. So I just want to say thank you for coming and being with us and celebrating this very important days with us.
So thank you so much for being here. Just enjoy now and party really hard. Please, everybody. Once again, कहते हैं हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दो तो सिर्फ यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है. He's a more emotional person. में से सबसे पहले बेबी किसको चाहिए? और उसका फ्यूचर क्या होगा, वही प्लान होगा. If there is a big tension within them, sometimes, okay, who is worried for you? Dominating one. Initiated the first kiss. I just want to tell you, Nikhil, that I love you very, very much. And anybody can love you in your best, you know. Like there are so many fans, there are so many friends, like everyone who can love you for your best and in your best time. But I will love you for your worst, and I will always stay with you in your worst. That's what I promise you. So thank you so much for marrying me, proposing me, and always holding my hand. You're welcome. Hey, Shanice, जब ये लोग दोस्त थे तो मेरा कुछ रिएक्शन नहीं था. 2-3 साल तक ये दोस्त थे. तब मैंने अपने लड़के को बोला लड़की अच्छी है, तू शादी कर ले. तो बोलता है अभी हम शादी नहीं करेंगे जब तक मेरा काम अच्छा नहीं हो जाएगा. मेरे को अभी अपना बैकग्राउंड मजबूत करना है, उसके बाद शादी करेंगे. अभी 1 साल पहले ही मैंने उसको बोला लड़की बहुत अच्छी है. उसको मिलना जुलना मेरा भी था, मेरे घर पे भी आती थी वो, लेकिन बहुत अच्छी थी. फिर हम उसके मम्मी डैडी से मिले तो मम्मी डैडी तो उसके और भी अच्छे. मेरे को मम्मी डैडी शैनी से ज़्यादा उसकी मम्मी डैडी से मैं इम्प्रेस हुई, इतने अच्छे थे. फिर मैंने बोला अब तो मैं शादी करके ही रहूँगी. जब माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बेटी तो अच्छी होगी.